Hello. Just to let you know, I'm going to start with a Thanksgiving song because it's a Thanksgiving song. Debbie Friedman. I just said Friedman. Yeah. I know. It's my best Well, you friend. were like thinking Free Bird the song or like Turkey Bird? Or? No, it's one of my closest friends. He passed away sadly. Her name was Debbie Friedbird? Wow. Ah, okay. So this is why I get confused all the time. Yep. So, Debbie, Friedman. thank you. Now, first, that's going to be the opening act, and then light these lights instead of the brachot because obviously the candles are. Right. Yeah. Well, we met in here Yes. because last week, I was Friday night, here. it was boiling. Yeah, I almost passed out. That was terrible. So I don't. There's probably an easy way to fix it, but everybody's gone for breaks, so we'll do it in here. Okay. Is the live stream going to work in here or no? Oh, it is. Okay. So they I assume that we adjusted it. adjusted it. Okay. So good. So hopefully we're live. If not, they're going to see a dark hall. It's okay. Happy Thanksgiving, Rabbi. For sure. Shall we? Let's see. Yes. It says 5:50. Oh, you got 6. Nice. Let's do it. Shabbat Shalom, everyone. You might be asking yourself, Rabbi, if we're such an intimate group tonight, why are we in the sanctuary?
Well, last Friday, something was going on with our AC unit / heating unit, and we were cooked like Thanksgiving turkeys last Friday. They have ordered the part to fix it, and I'm assuming it's pumping out heat right now. So in order to keep us all comfortable, we are in the sanctuary, and why we might have enough room for many others, I ask that we keep room for many, many others in our hearts. We're going to begin with a Thanksgiving song tonight. Happy Thanksgiving, hooray, hooray, hooray. Aren't you glad you're not a turkey on this Thanksgiving day? Happy Thanksgiving, hooray, hooray, hooray. Aren't you glad you're not a turkey on this Thanksgiving day? Indians and pilgrims celebrated on this feast. This very special holiday first started in the East. Plymouth Rock, the Mayflower, that's how it all began. Feel free to join me in the chorus if you can. Hey, happy Thanksgiving, hooray, hooray, hooray. Aren't you glad there's not a turkey on this Thanksgiving day? Happy Thanksgiving, hooray, hooray, hooray. Aren't you glad you're not a turkey on this Thanksgiving day? Apple pie and pumpkin pie and lots of things to eat. Kosher turkey filled with stuffing, a very special treat. Don't forget the indigestion on this holiday. Better take some Rolaids so the pain will go away. Hey, happy Thanksgiving, hooray, hooray, hooray. Aren't you glad you're not a turkey on this Thanksgiving day? Happy Thanksgiving, hooray, hooray, hooray. Aren't you glad you're not a turkey on this Thanksgiving day? Aren't you glad you're not a turkey on this Thanksgiving day? What a wonderful way to start a celebration of giving thanks. That's right. So With we're Rolaids. going to turn to page 5 for Shalom Aleichem. If you're able to do so, help us rise as we greet the Shabbat angels. Page 5. Shalom Aleichem, Malachei Hasharet, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Bochem li shalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech, Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Baruchuni leshalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Zeitchem lishalom, Malachei Hashalom, Malachei Elyon, Mi Melech Malachei Hamlachim HaKadosh Baruch Hu. Because of the time change, our candles are already lit, so feel free to be seated, and we'll sing, and instead of singing the brachot for lighting candles, we have another song that fits in with the theme of Kislev. Oh, hear our prayer we sing to you. Be gracious to the ones we love, and bless them with goodness and
and mercy and peace. Oh, hear our prayer to you. Oh, hear our prayer, we sing to you. Be gracious to the ones we love, and bless them with goodness and mercy and peace. Oh, hear our prayer to you. Let us light these lights and see the way to you, and let us say Amen. Let us light these lights and see the way to you, and let us say Amen. Oh, hear our prayer, we sing to you. Be gracious to the ones we love, and bless them with goodness and mercy and peace. Oh, hear our prayer to you. A blessing and a reminder that Hanukkah is right around the corner. We'll continue, page 11, Lechu Neranena. לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו, נקדמה פניו בתודה, נריע לצור ישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, לכו נרננה לאדוני, לכו נרננה לאדוני, נריע לצור ישנו, נקדמה פניו בתודה, נריע לצור ישנו, נקדמה פניו בתודה, בזמירות נריע לו, בזמירות נריע לו, בזמירות נריע לו. We continue on page 18, Zamru Ladonai. זמרו לאדוני בכינור, בכינור וקול זמרה, בחצוצרות וקול שופר, הריעו לפני המלך אדוני, זמרו לאדוני בכינור, בכינור וקול זמרה,
בחצוצרות וקול שופר. הריעו לפני המלך אדוני, ירום הים ומלואו, תבל ויושביו. נהרות ימחאו כף יחד, הרים ירננו, ירום הים ומלואו, תבל ויושביו. נהרות ימחאו כף יחד, הרים ירננו, לפני אדוני קיווה לשפוט הארץ, ישפוט תבל וצדק ועמים במישרים. ירום הים ומלואו, תבל ויושביו. נהרות ימחאו חד יחד, הרים ירננו. We continue on page 20, Romemu. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. If you're able to do so, please rise. We continue together. Mizmor LeDavid, page 21. מזמור לדוד, אבו לאדוני בני אלים, אבו לאדוני כבוד ועוז, איי איי איי, אבו לאדוני כבוד שמו, ישתחוו לאדוני בהדרת קודש. כל אדוני על המים, אל הכבוד ירים. אדוני על מים רבים, כל אדוני בכוח, איי איי איי, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארצי לבנון, וירקידם כמו עגל לבנון, וסריון כמו בן רעילים. איי איי איי, כל אדוני חוצת להבות אש, כל אדוני יכיל מדבר, יכיל אדוני מדבר קדש, כל אדוני חולל איילות ויחשוף יערות ובחלומו כולו אומר כבוד. איי איי איי, אדוני למבוד ישב
Adonai Oz, Le'amo Yiten, Adonai Yevarech Tamo Shalom. Nai, 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 nai. Please be seated. We turn to page 23 as we greet the Shabbat bride, Lecha Dodi. שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד. אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה לך דודי. לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי. לקראת כלה פני שבת נקבלה. לקראת שבת לכו כי היא מקור הברכה. מראש מקדם ניסוחה סוף מעשה במחשבה תחילה לך דודי. לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי. לקראת כלה פני שבת נקבלה. Page 25, ימין ושמאל. ימין ושמאל תפרוצי ואת אדוני תריצי. על יד איש בן פרצי ונשמחה ונגילה. Please rise. לך דודי. לקראת כלה בני שבת נקבלה לך דודי. לקראת כלה בני שבת נקבלה. מוי ושלום עטרת בעלה גם בשמחה ובצהלה. תוך אמוני ובסגולה בואי חלה בואי חלה לך דודי. לקראת כלה פני שבת נקבלה לך דודי. לקראת כלה פני שבת נקבלה. Please be seated. Mizmor Shir Le'Yom HaShabbat, page 27.
מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. להגיד בבוקר חסדך, ואמונתך בלילות. עלי עשו ועלינה, ועלי תיגיון בכינור. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. כי שימחתני אדוני בפועלך, במעשה ידיך ארנן. בגולו מעשיך אדוני מאוד, עמקו מחשבותיך. מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני, ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. ולזמר לשמך עליון, ולזמר לשמך עליון. Tzadikat Tamar is on page 28. Tzadikat Tamar yifrach, ki eretz balvanon yizke shetulim bebeit Adonai behatzrot Eloheinu yafrichu od yenufun beseva deshenim berananim iyu leagid ki yashar Adonai Tzuri velo avlata bo. עדותיך נאמנו מאוד, להיבטך נווה קודש, אדוני לאורך ימים. Mourners and those observing a yort site have an opportunity to say the Mourner's Kaddish, which can be found on page 30. Yitz Gadal v'yitz Kadash Shemei Rabbah, Be'alma Divarak Yerute v'yamlich Malchute, B'chayechon u'b'yom echon, u'v'chaye b'kol Beit Yisrael, Ba'agala u'b'zman kariv v'imru, Amen. Yehei Shmei Rabbah Mevorach le'olam u'lamei amaya. Yitz Barak v'yishtabach v'yitz Pa'ar v'yitz Ramam v'yitz Naseh, v'yitz Hadar v'yitz Ale v'yitz Halal Shemei Dekudisha Barichu, le'ilam min kol birchata v'shirata,
Tushbekata v'nekemata ta'ami ran be'alma ve'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru amen. Oseh shalom b'ramav huya aseh shalom aleinu ve'al kol Yisrael ve'imru. Amen. Shabbat shalom, everyone. It's wonderful to see everyone as we're recovering from our food coma yesterday of turkey and stuffing and pie. Always so much. There's so much more pie in Texas, by the way. Since coming back yesterday, I said, man, we really do pie here. It's good to see you all. There comes a time in every person's life where they get old enough to they get an opportunity to reflect on the places that they've been in order to think about the places that they're going. And the other day, I thought about all the places that I've lived since I left my parents' house. Now that I have a wife and a career and a plan for the future, my wife and I did something over the summer. We bought a house, and since buying a house, there is a sense of settledness that I have not had since I left my parents' house, because every home I've lived in I have rented for the past 18 years. Thinking about where I live now, it's very different than when I first left. And I was thinking about when I first left the nest, my parents' house, back in 2006. I had decided that I was done with Bell County, and I decided to move to Austin. And if you look at a map, they're only about an hour away from each other. But at that point in my life, Austin might as well have been a different planet. It was new and exciting. And I didn't own much of anything. I just had a lot of stuff. But I remember the way it worked is that most of the things I owned wouldn't even fit in my car. So I had to have my brother and my ex-girlfriend and my ex-girlfriend's dad. They all had to help drive my stuff down to Austin in a series of different trips because I was too poor to afford a U-Haul back then. And I remember for whatever reason I got to a new apartment, but the rest of the people with my stuff wouldn't be able to drive my stuff down to Austin until the next day, which meant that I had moved into a brand new apartment, which was very exciting for a 19-year-old kid. But I had no stuff to put in it. And because I was just 19, I had never been away from home before, I didn't make any plans to pack anything for me to sleep on when I got to the new apartment. So on my first night of freedom, I slept on the floor with no blankets and a rolled up t-shirt for a pillow. I can specifically remember lying there on the hard floor, which is a very humbling experience, full of excitement. This was the first day of the rest of my life. I could do anything I wanted, go anywhere, become anything, but I also acknowledged that I had nothing for myself. In that moment, I realized that I didn't even have a bed or a pillow. And really, everything that would be delivered the next day were things that my parents had given me. So while things were new and exciting, I was terrified at the fact that I had no idea what could really come next. And if that I was ever going to make something of myself, I needed to be in a position where eventually I could have the capacity to get things for myself. The story that we read this Shabbat from Parshat Vayetze contains a similar theme. The story that we read about is all about the biblical character of Jacob, who later gets named Yisrael. Now, let's think for a moment. The Jewish people are often referred to as Bnei Yisrael, the children of Israel, or sometimes Am Yisrael, the people Israel. This is kind of strange if you think about it, because notice we're not called Bnei Avraham. We aren't the children of Abraham, even though he is the first patriarch
mentioned in the Torah, and everyone is descended through him. But we're not called B'nai Avraham. We're not even called B'nai Yitzhak. No, Isaac is not on the radar either. Rather, we're called the children of Jacob, B'nai Yisrael. As you know, in antiquity, the Jewish kingdom was split into two different kingdoms, and the kingdom of Yisrael was to the north, and the kingdom of Yehuda, of Judah, was to the south. And of course, everybody knows that the modern Jewish state is called Yisrael. So really, as a people, we follow the narrative of Jacob quite closely. And in this Torah portion, he starts off very similar to how I was all those years ago. Jacob is leaving home. Now keep in mind, Jacob had lived at home in Beersheba, which is towards the south of Israel, lived in Beersheba with his parents forever at this point in the story. And we're told that he likes to stay at home. His older brother Esau likes to go out and hunt. Jacob likes to go and stay at home. But at the beginning of the story here, Jacob leaves Beersheba for Haran. And I like how when he left home, Jacob too has nothing. It tells us that when he arrives at his camping spot, the Torah tells us that he tarries all night. He busies himself, does everything he can before the sun goes down. And I imagine he's trying to get as comfortable as possible because he really has nothing with him. So eventually, we're told that he uses a rock to place under his head for a pillow. Now, friends, allow me to ask, who uses a rock as a pillow? I mean, even I, at a 19-year-old, was able to use a rolled-up t-shirt as a makeshift pillow. But here, Jacob has no other option, so I'll give you the answer. Who uses a rock as a pillow? Someone who has nothing else. Here, sleeping on this rock pillow away from home for the first time, we're told that Jacob has a dream. In this dream, he sees a ladder that is attached to the earth, and it extends upwards toward heaven. And there are angels on the ladder, we're told, ascending and descending. But then Jacob sees something interesting, and for whatever reason, Jacob knows what he sees is God. And in this dream, God gives him a message. God says, I am Adonai, the God of your father Abraham, the God of Isaac. I will give you and your descendants the land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth. You will spread out to the west and to the east, the north and the south. All the peoples on earth will be blessed through you and through your offspring. I am with you, and I will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I promised you. When I read these words, what God says to Jacob, I immediately realize that I was wrong earlier when I said that Jacob had nothing. Jacob does in fact have something here, which is truly precious. He has God. And friends, that's all that we really need. I don't know about you, but with regard to Israel lately in this terrible war, I feel like I've had nothing. I've had no peace. I've had no control over the situation. I've had no patience. And right now I feel like I'll take whatever good news that I can get. And with news this afternoon, I'm conflicted. I hear the news of 13 precious hostages that have finally been released from their underground prison. I think about their families who must be overjoyed to see them. I think about the horrendous things that these people and these innocent young children must have witnessed and endured
And I'm so happy that they are finally in the arms of their loved ones. And then I think about the other 226 remaining hostages and how they are still underground. And I think about everything that could go wrong in the next delivery of hostages and how that could make things worse. And I think about all that Israel has had to give up to let these innocent people come home. I'll tell you what you already know. Israel is releasing bad people from their jails in exchange for children. Israel is pausing the attacks on Hamas and allowing items to flow into Gaza that they know could be used as potential weapons against them. And then I think about how, like that rock underneath Jacob's head, how we have nothing else to comfort us right now. And I think about the idea that we should cherish these precious 13 people that we do have back home with us. Ultimately, friends, what I think about and what I want us to think about is the fact that, like Jacob, even if we feel like we have nothing, we too have God. Sometimes God appears to us in ways that we least expect it. But just like when Jacob was alone, without anything to comfort him except a rock, when he paused and reflected, God was there for him. So this past week, when I've been feeling like I've been at my lowest point, I reread the words that God told Jacob from our Parsha. I will give you and your descendants this land on which you are lying. Your descendants will be like the dust of the earth, and you will spread out to the west and to the east and to the north and to the south. All peoples on the earth will be blessed through you and through your offspring. And finally, I read the sentence, I am with you, and I will watch over you wherever you go, and I will bring you back to this land. Friends, God has brought us back. And while we might not have a pillow to rest our heads on, God will always be our shoulder to cry on. Shabbat Shalom. We continue our service with the Baruch Hu. If you're able to do so, please rise as we turn to page 39. Lai la lai 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 lai. Lai la lai 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 lai. Lai la la lai lai lai. Lai la la lai lai lai. Lai la la lai 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 lai. Lai la la lai lai lai. Lai la la lai lai lai. Lai la la lai 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 lai. Baruchu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach HaMevorach le'olam va'ed. HaMevorach HaMevorach le'olam va'ed. מעביר יום, מעביר
מבדיר יום ומביא לילה, מבדיל בין יום ובין לילה, אדוני צבאות שמו, על חי וקיים ימלוך עלינו לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, המעריב ערבים. Amen. Please be seated. We continue on page 40, Ahavat Olam. אהבת עולם, בית ישראל, עמך אהבת. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו לימדת. על כן אדוני אלוהינו, בשוכבנו וקומנו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תורתך, ובמצוותיך לעולם ועד. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגויי יומם ולילה. הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגויי יומם ולילה. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגויי יומם ולילה. כי הם חיינו ואורך ימינו, ובהם נגויי יומם ולילה. יררי רי 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 רי. ואהבתך אל תסיר ממנו לעולמים. ברוך אתה אדוני אוהב עמו ישראל. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך, וקשרתם להיות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובישעריך. ויאמר אדוני משה לאמור דבר בני ישראל. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אדוני אלוהיכם אמת. We continue on page 44, מי כמוך. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות אוסף אלה. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות אוסף אלה. מלכותך ראו בניך,
בוקע ים לפני משה, זרי, זרי, ענו ויאמרו, מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זרי, זרי, ענו ויאמרו, מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות אוסף לב. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות אוסף אלה. אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני ימלוך לעולם ועד. מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נהדר בקודש, נורא 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 תהילות אוסף אלה, אוסף אלה, אוסף אלה. ונאמר כי ברא אדוני את יעקב, וגאלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. Amen. We read together on the left-hand side of the page, page 45. Allow us, Adonai, our God, to sleep peacefully. Awaken us to life, O Sovereign. Spread over us your canopy of peace. Restore us with your good counsel, and save us for the sake of your name. Shield us. Remove us enemies, pestilence, sword, starvation, and sorrow. Remove the evil forces that surround us. Shelter us in the shadow of your wings. For you, God, watch over and deliver us. And you, God, are sovereign, merciful, and compassionate. Ensure our going and coming for life and peace now and forever. May you spread over us your canopy of peace. Baruch atah Adonai, who spreads the canopy of peace over us, over all the people Israel, and over Jerusalem. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והובידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והובידנו מלכנו לחיים. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והובידנו מלכנו לחיים. ושמור צאתנו ובואנו לחיים ולשלום מעתה ועד עולם. השכיבנו אדוני אלוהינו לשלום, והובידנו מלכנו לחיים. העמידנו מלכנו לחיים. Please rise as we sanctify Shabbat together. Vishamru, page 46.
ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי 6 ימים עשו אדוני, עשו אדוני את השמיים ואת הארץ. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבות וינפש, שבות וינפש, שבת וינפש. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדל ויתקדש שמי רבה, ועלמא דברה חירותי וימליך מלכותי. בחייכון וביומכון ובחיי כל בית ישראל, בגלה בגלה ובזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מבורך לעלם ועל מעלמיה יתברך. יתברך וישתבח, ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי דקודשה ברכו לעילה מן כל ברכתה ושירתה. תושבחתה ונחמתה, תמירה מעלמה, אמרו amen. The Friday night Amidah begins on page 47. This is a silent prayer. Use the words of the Siddur to guide you or private meditations of your own heart.
If you finished praying your Amidah, please be seated. Shalom Rav is on page 51. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. 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 Ki ata hu melech adon lechol hashalom. Ki ata hu melech adon lechol hashalom. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. Shalom Rav al Yisrael Amcha Tasim Leolam. V'tov b'einecha levarech et Amcha Yisrael b'chol עת ובכל שעה בשלומך. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. שלום רב על ישראל עמך תשים לעולם. תשים לעולם. תשים לעולם. We now have an opportunity to say a Misha Barak prayer for healing for those in our community who are suffering affliction, or really Jews all over the world, specifically in Israel. As we battle the forces of evil, we think about healing for them and all of their families. Misha Barak is on page 173. I'll go out under the congregation. If you have a name to say, please raise your hand or stand up, and you'll have an opportunity to say their name. Page 173. Misha Barak Avotenu Mekor HaBracha Leimotenu. May the source of strength, who bless the ones before us, help us find the courage to make our lives a blessing, and let us say Amen. Misha Barak Imotenu Mekor HaBracha Leavotenu. Bless those in need of healing with refuah shlema, the renewal of body, the renewal of spirit, and let us say Amen. Please rise. Kaddish Shalem, page 54. יתגדל ויתקדש שמי רבה, וילמד יברח קירותי, וימליך מלכותי, וחייכון ויומכון וחיי לכל בישראל, בעגלה ובזמן קרי ואימרו, אמן. יהי שמי רבה מבורך, לעלם ועלמי המיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי לקודשה.
בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה דמירן ויעלמה ואימרו. אמן. תתקבל צלותיהון ובתיהון דכל ישראל, קדם אבוהון נביא שמעיה ואימרו. אמן. יהי שלמה רבה מן שמעיה, וחיים עלינו ועל כל ישראל ואימרו. אמן. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואימרו. We remain standing. Aleinu, page 56. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל במונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד הארץ, ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגבהי מרומים. הוא אלוהינו אילון, אמת מלכנו אפס זולתו, ככתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל, ועל הארץ מתחת אין עוד. ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו אחד, ושמו Please be seated. Congregation Agudas Achim is acknowledging the yortzites of Esther Salkind Alterman, Erwin Alweiss, Sam Erzerich, Saul Frank, Gertrude Freeman, William Gressors, Peter Gresser, Philip Heinz, Celia Kalish, Ray Lewis Kalmans, Claire Klein, Jack Krashen, Sol Levitt, Doris Lindver, Sterling Samuel Newman, Nathan Posner, Rabbi Louis Israel Schechter, Marvin Vexler, Jake Weingart, Sasson Wilk, Linda Wilk, Lieutenant Colonel Donald Zeike. We're also acknowledging and sending condolences to the family of Natalie Barrett and acknowledging the Shloshim of Anita Kabudi and Stuart Bernstein. Mourners and those observing a yortzeit have an opportunity to say the Mourner's Kaddish, which can be found on page 58. Yitz Gadal v'yitz Kadash Shamei Rabbah ve'alma divarak Yeruteh v'yamlik malkuteh v'chayechon u'v'yomechon u'v'chayeh dekol Beit Yisrael v'agala u'v'zman kariv imru Amen. Yehei Shmei Rabbah mevorach le'olam olamei amaya Yitz barak v'yishtabach v'yitz pa'ar v'yitz ramam v'yitz naseh.
v'yita dar, v'yita le, v'yita lal, shemei kudasham, barichu, le'elam min kol birchata v'shirata, tushbechata v'nekemata, ta'amiran be'elma v'imru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chaim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Aseh shalom b'rumav, huya aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru, amen. Please be seated. We now have an opportunity to hear Rabbi Hodson read the announcements. Thank you. We have the Israel Community Crisis Fund. You can go to our website to donate directly to that fund. Night Shabbat and congregational dinner will be Friday, December 8th, so it will be the Night Shabbat at 5:30, dinner at 6, Shabbat service at 7, so make sure that you RSVP to the dinner. Save the date, the annual congregational meeting is Sunday, December 10th, and during the meeting, in conjunction with the Hanukkah hullabaloo, will be from 11 a.m. to 1 p.m. We have donuts and dreidels December 13th at 4:30, and we have a wonderful class every Wednesday at noon, either online or in person. Join me as we explore the Haftorah with Hodson. All right, so we're going to Adon Olam or are we going to Yigdal? What do you want to do? What would you prefer? Let's Adon Olam. Adon Olam. Adon Olam, page 211. Adon Olam asher malach b'terem kol yitzir nivra le'nasa b'chefso kol azay melech shemo nikra Adon Olam ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא אדון עולם והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארת אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אחד ואין שני להמשילו להכבירה אדון עולם בלי ראשית בלי תכלית ולא העוז והמשרה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם והוא אלי וחי גואלי בצור חבלי ביצרה אדון עולם והוא ניסי ומנוס לי מנת כוזי ביום אחד אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם Please rise. בידו אבקי רוחי ביד אישה ויעיר אדון עולם ועם רוחי כביאתי אדון לי ולא ירא אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם. That's Kiddush. Right. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו ורצה בנו ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו זיכרון למעשה בראשית כי הוא יום תחילה למקרא קודש זכר ליציאת מצרים כי בנו בחרת ואותנו קידשת מכל העמים ושבת קודשך באהבה וברצון הנחלתנו ברוך אתה אדוני מקדש השבת אמן. לחיים. אדוני אינו מלך העולם המוציא לחם מן הארץ אמן. שבת שלום. שבת שלום. שבת שלום. היי שבת 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 שלום. Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom, Shabbat shalom, Shabbat 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 shalom, Shabbat shalom. Shabbat shalom. Encore, encore. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Oh, okay, thank you. Yeah, I'm good. Keep it. Keep your copies. That way you have it every Thanksgiving. Hooray, hooray, hooray.
Yeah, it's pretty strong. You see? It's pretty strong. Yeah, and I had it in my mouth practically. Well, the speaker's over my